Hello all, today we are moving on to the topic interference. In the late 17th century, there was a debate between scientists regarding the nature of light, whether light is a wave or a particle. Sir Isaac Newton strongly believed that light was a particle. But then in 1678, there came the scientist called Christian Huygens. He was believed that light was made of waves vibrating up and down perpendicular to the direction of propagation of the wave. This theory is popularly known as Huygens wave theory. That is, according to this theory, light is a sort of disturbance. This you can see in this picture, light is a sort of disturbance. That is, the particles of the medium vibrate in a direction at right angles to the direction of propagation of disturbance, and this process is called a wave motion. So when light is considered as a wave, we can explain certain properties of the light. That is the rectilinear propagation of light, reflection, refraction, interference, diffraction, polarization, etc. However, it could not explain the photoelectric effect. So this slide gives a uh, comparison between particles and waves. The particles, this picture shows the particles and this is Huygens wavelets and waves. So particles have zero size, whereas waves have a characteristic size. That size is known as the wavelength. And multiple particles must exist at different locations. However, multiple waves can combine at one point in the same medium, or they can be present at the same location. In this picture, it is very clear. And we already mentioned that the particle nature of light could explain the photoelectric effect, reflection and refraction, but the wave nature could explain the interference, polarization, diffraction, etc. properties. So our main focus is interference, which you can easily understand from this picture. This is a picture of ripples in space, in water. നമ്മളൊരു വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു കല്ലെടുത്തിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നൊരു ഫീലാണ് നമ്മൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചറിൽ. അതായത് നമ്മളൊരു കല്ലെടുത്ത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ വി ക്യാൻ സീ സർട്ടൺ റിപ്പിൾസ് whenever the crest of that ripple coincides with a trough. ആ സമയത്ത് the water surface will be flattened. പക്ഷേ if the crest coincides with another crest, then we will have an modification in the amplitude. ഇതിനെയാണ് interference എന്ന് പറയുക. അതായത് it's a phenomenon in which two waves superimpose to form a resultant wave of greater amplitude, lower amplitude, or of the same amplitude. So for obtaining a greater amplitude, what we need is the crest of a first wave should coincide with the crest of another wave. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വേവും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് റിസൾട്ടൻ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിലുള്ള ഒരു വേവ് കിട്ടും. അതേസമയം ഇഫ് ദ ക്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് വേവ് കോയിൻസൈഡ് വിത്ത് ദ ട്രഫ് ഓഫ് അനദർ വേവ്, ഈ രണ്ട് വേവും കൂടെ ക്യാൻസലായി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ക്യാൻസലായി ദ നെറ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വിൽ ബി സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ലോവർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിലായിരിക്കും കിട്ടുക. So when crust coincide with another crust, it is called a constructive interference. The other one is called the destructive interference. Interference-ന്റെ basic principle എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ principle of superposition ആണ്. That is, when two waves interact, the resulting wave will be the sum of the two individual waves. So suppose നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള first wave has a displacement y1 with amplitude a1. And we have another wave of y2 with amplitude a2. Then when these two waves overlap, the resultant displacement will be y1 plus y2. ഇതിനെയാണ് principle of superposition. This is proposed by Christian Huygens. So this is very clearly explained in this picture. We have two waves.
The blue color wave is wave 1, orange is wave 2. When these crust of wave 1 is interfering with the crust of another wave, we will get the amplitude as modified as A1 plus A2, where A1 is the amplitude of blue and A2 is the amplitude of orange, അല്ലെങ്കിൽ wave 1 and wave 2. So the resultant amplitude will be the sum of these two amplitude. Our position we will have a maximum amplitude. അതുപോലെ തന്നെ if the troughs are joined together, ഫസ്റ്റ് വേവിൻ്റെ ട്രഫ് സെക്കൻഡ് വേവിൻ്റെ ട്രഫുമായിട്ട് ആണ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വിൽ ബി ഓഫ് അഗെയിൻ മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. പക്ഷേ ഇഫ് എ ക്രസ്റ്റ് ഈസ് കോയിൻസൈഡ് വിത്ത് അനദർ ട്രഫ് എന്ത് പറ്റും? ഫസ്റ്റ് വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ നിന്ന് ദിസ് വിൽ ബി എ മിനിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ഇനി സപ്പോസ് രണ്ട് വേവും ഒരേ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിലുള്ള വേവ് ആണെങ്കിൽ, നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പിക്ചറിൽ കണ്ട പോലെ ഇഫ് രണ്ട് വേവ് വണ്ണും വേവ് ടൂവും സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിൽ A1 മൈനസ് A2 വിൽ ബി A മൈനസ് A എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വിൽ ബി, മിനിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വിൽ ബി 0 ഫോർ എ വേവ്, ഫോർ ടു വേവ്സ് ഓഫ് സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ഇൻ ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു, നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇഫ് എ ക്രസ്റ്റ് കോയിൻസൈഡ് വിത്ത് അനദർ ട്രഫ് അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ മിനിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും, ആ പൊസിഷനിൽ മിനിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും ആയിരിക്കും. സോ ഇതാണ് ഇൻ്റർഫിയറൻസിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ്. ഇനി ഒരു ഇൻ്റർഫിയറൻസ് സസ്റ്റെയിൻഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് ബി സർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ് ടു ബി വാലിഡ്. അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സോഴ്സസ് എപ്പോഴും കൊഹറൻ്റ് ആയിരിക്കണം. ടു കൊഹറൻറ്റ് സോഴ്സസ് മീൻസ് two interfering sources must emit waves of the same phase അല്ലെങ്കിൽ constant phase difference ആയിരിക്കണം. Second thing is of same frequency or wavelength അല്ലെങ്കിൽ monochromatic waves ആയിരിക്കും. The two interfering sources should emit waves of the same frequency or wavelength, and the amplitude of the two interfering waves should be equal or approximately equal. The two sources should be narrow. The separation between two coherent sources should be as small as possible. And the two interfering waves must be propagated along the same line, same direction of propagation. Now, the interference is classified into two classes. One is interference due to division of wavefront, and there is the interference due to division of amplitude. In the first case, where interference is due to wavefront, division of wavefront, the incident wave is divided into two parts, either by reflection or refraction. These two parts of the same wavefront travel unequal distances and reunite at small angles on the screen to produce interference fringes or bands. The biprism or double mirror, Lloyd's mirror, etc. are certain devices based on the principle of division of wavefront to obtain interference. And the second classification is division of amplitude. In this case, the amplitude of the incoming wave from a monochromatic source is divided into two parts, either by partial reflection or refraction. These divided beams reunite after traversing different paths and interfere. The Newton's rings, Michelson's interferometer, wedge-shaped films, etc. devices are based on this principle. Now let us move on to the analytical treatment of the theory of interference. For this, we are considering a narrow slit illuminated by a monochromatic light of wavelength lambda. These S1 and S2 are two narrow slits close to each other and equidistant from S. And P is a point on the screen placed at some distance from S1 and S2. Since S1 and S2 are coherent sources, they give out light waves of the same amplitude. But the light waves from S1 and S2 have to travel unequal paths in reaching P. This is very clear from this picture. Light coming from S1 and S2 are traveling at unequal paths. So there will be a path difference or the corresponding phase difference between waves from S1 and S2. There will be a phase difference too.
So we can write the displacement of the first wave from S1 as phi1 as A1 sin omega t. Since there is a constant phase difference between the first S1 and S2, we can write Y2 as A2 sin omega t plus phi, where omega is the angular frequency of the waves. And according to the principle of superposition, the resultant displacement can be written as Y is equal to Y1 plus Y2. That is A sin omega t plus A2 sin omega t plus phi. If A1 and A2 are same, that is if coherent source are above, they will be giving out the light waves of the same amplitude. So in that case, this equation will become A sin omega t plus sin omega t plus phi. And this is of the form sin A plus B. So we know that sin A plus sin B is 2 sin A plus B by 2 cos A minus B by 2. So this will become 2A cos phi by 2 sin omega t plus phi by 2. So the resultant, this is the resultant displacement. So the corresponding amplitude of the resultant wave will be 2A cos theta phi by 2, and the intensity will be the square of the amplitude. That is, intensity is I for A square cos square phi by 2. So this equation we can see cos and a maximum value is 1. So the maximum intensity will have the expression I is equal to 4A square. And the minimum value is 0. That is, the maximum value occurs when phi is equal to n pi, or the path difference is n lambda. When the minimum intensity is 0, path difference will be 2n plus 1 lambda by 2. So this is the analytical treatment of the interference. Thank you.